Boleh record one link je kot sebab sama je kan sebenarnya kan. Right? Okay. Okay, let me share again. Can you see my slides? Is it okay? Okay. Okay. So, fundamental of okay, thank you. Begitu. Alright, sebab saya tak nampak ni, so aku kena bagi tahu tau. If anything that I can pasal slides ke, apa problem ke, voice ke, whatever, you just buka mic ya. Alright. So, fundamental of management, chapter 1. Okay. Apa yang kita buat hari ni? Okay. So, we have 4 subtopics. Kita ada 4 subtopik. Okay. So the first one, what we'll do adalah kalau you tengok learning objective number 1 and learning objective 1.1, and first one, what makes someone a manager? Okay, macam mana kita nak tahu someone is a manager? Okay, the second one, what is management? Okay, so this is what you will do during final exam apa semua nantilah kan. So what is management? What does manager do? Apa yang dia buat? So cover dengan 1.3. Okay, and then the next one is characteristics. Bila kita dah kaji pasal management, pasal manager, okay, then we will see what is the characteristics of an organisation. Kan? So mungkin dekat Malaysia, the terms yang selalu kita guna instead of organisation is company. Apa yang kita masukkan dengan company? Okay, so sebuah syarikat. Alright, and then the last one, okay, then does studying management makes a difference? Inilah soalan yang selalu student bosannya management. Some of you probably already cover management course dekat masa STP dulu, mungkin ada yang dah belajar. Oh, some of you memang sebenarnya dah manager dah pun sekarang, or you already a leader at your own self, and so kita boleh apply kan whatever that you have learned, apa yang you tengah experience in the class, right? Okay. So selalunya lah bila kita belajar, we always think that the course only for managers, and but actually is open to everybody who wants to improve themselves kan. So itu pun reason you datang universiti, betul tak? You want to improve yourself. Okay, so if you want to improve yourself, you need to know what is the difference between manager, you know, or boss, and perkataan selalu kita guna boss, and leaders. And what is the difference? Terms ini, and apa itu perbezaan terms ni? And so bila kita jadi pekerja, kita pandang macam bos ni orang yang very difficult, is a very difficult person, the boss. And but in reality is that bila sampai satu tahap, dia ada dua pandangan, which is one, I don't want to be a leader, I don't want to be the boss. And kalau kita jadi employee lah, aku tak nak jadi boss, nanti jadi boss aku jadi macam dia. Or the second one, which is I encourage you to do, is that, and saya encourage awak buat sangat, that bila kita tengok bos kita, or kita tengok someone yang kita admire lah, senang cerita, someone yang kita admire, mak kita ke, ayah kita ke, whoever. Kalau aku jadi mak, if I want, next time when I have my own children, bila saya ada anak saya sendiri, I don't want to be that, ataupun I don't want to be that boss. And yang baik kita ambil, and yang buruk kita improvekan. And itu mentality yang I think we will change this generation. You don't forget your generation akan move up, move along, getting older and getting wiser. And generation you. And jadi macam in 10 years time, memang kita tak nampak perubahan tu sekarang kan. But in 10 years time, this is what will change. Sebab tu bila orang kata sekarang kat tempat kerja macam tak bestnya sekarang kerja kan, penat. I think if you have, you know, parents, you have siblings kan, older siblings yang bekerja, abang kakak, whatever, they will share kat office ni tak best, baik kau jadi students. I think ramai orang share macam tu kan. Saya pun dulu macam alah takutnya nak pergi kerja, because bila pergi kerja orang akan cakap macam kerja ni tak best. And but kita boleh ubah. Saya dulu pun macam tu, fikir macam bos ni garang sangat. Saya pun ada bos yang sangat garang walaupun saya pun garang. But now I can see that you know, my generation, maksudnya generation millennial, tahun 78 ke bawah, you know, 84, saya tahun 82 kan, 82, 84 semua are changing the landscape of the workplace. Memang nampak lain lah daripada bos yang saya pernah kerja 10 years ago. It's a totally a different workplace.
So saya ada harapan, which is you maksudnya by the time your generation pula jadi boss, tak lama dah you nak jadi boss, lagi 4 tahun 5 tahun je sebenarnya, betul tak? Bukan nak jadi boss lah, kita kata nak masuk bekerja. You want to start your career, so you akan start career dalam lagi 4 tahun saja. Berapa sekarang? Tahun 2021, 2025, betul? You grad kan? 2025. So you will have your own career, and you in 10 years time, maksudnya 2035 kan, dalam jangka masa 2025 sampai tahun 2035, you akan ubah macam mana cara bekerja. So you remember that, kan? We can be the change. So just don't worry so much kan, rasa macam jauh lagi benda ni, apalah Miss ni cakap benda 4 tahun kan. But it's good to have a goal, kan? Dan masa semester 1 memang selalunya banyak goal kita. You always have good goals. Semester 1, saya selalu mengajar with the student final year. When I teach final year student, they have a lot of uncertainty. Walaupun masa tahun 1 dia masuk, saya nak CGPA berapa, you know, I want to be this person, saya nak banyak aktif dekat university. But bila dia tahun keempat, dia dah lalu semua 4 tahun pengajian, saya dah tak sure Miss, sebenarnya cita-cita saya sama ke berubah. That's what they always tell me. Dan sebenarnya tak salah pun cita-cita berubah. Everybody will have a different plan. By the time they graduate, they will have different plan. So samalah bila kita masuk workplace. Mungkin you tak ada idea lagi sekarang you nak buat apa, but you know, fikirkan apa option dia yang you boleh buat pelan-pelan. Walaupun orang kata you mesti keusahaan, but I'm telling you, not all bukan semua jadi entrepreneurs. Okay? So saya sakit tekak, sorry, iklan saya sakit tekak, so tengoklah sambil-sambil saya minum air kan. Alright, so we have four topics. Okay, the first one. Okay. Alright, so who are managers and where they work. Okay, so mungkin you sendiri pun pernah kerja, you also already work before. Okay, so who do you think make a better managers? Yang tua ke yang muda? Who do you think? Rasa-rasa lah. Yang muda. Okay, ada yang bos muda, alright, okay. Yang tua, alright, okay. Tua. Yang tua. Sorry, saya tak boleh baca sangat chat. Saya nampak chat link satu je. Alright, okay. So ada different opinion . So you suka, ada yang ramai suka bos yang muda, yang lebih dekat dengan umur you, nearer to your age, and ada yang suka bos yang lebih tua daripada you. And laki atau perempuan you prefer sebagai manager? Lelaki. Perempuan lah. Okay. Alright, okay. Tak apa. Kita open. Okay, ada yang suka lelaki, ada yang suka lelaki as manager, ada yang suka perempuan as manager. Ada yang prefer male managers, prefer woman managers. Okay. So everybody has their own advantage and disadvantage lah kan. But kita akan go through, tak apa. Nanti kita kupas. Alright? Okay. So bila kita tahu dalam sebenarnya bila saya tanya kenapa saya tanya soalan lelaki atau soalan perempuan, why I ask you prefer old managers or younger managers, is because nak kata tempat kerja sebenarnya very diverse. Workplace are very diverse. We have a lot of people in a workplace. And so dalam classroom semua orang bayar you sahaja. Dekat university orang mungkin your seniors are 2 years older than you mungkin kan. Jadi macam tak jauh sangat umur dengan awak. But bila awak pergi kerja, masuk-masuk alamak kan. Sama ada dia bayar dengan awak tapi dia dah higher level, or dia bayar dengan awak which is lower level, or they are older than you, which is at a better position, or they are older than you but then they are lower position than you. So kita akan ada diversity macam tu dekat tempat kerja kan. So you imagine lah, tempat kerja ni sebenarnya sangat chaotic lah pada saya. It's very chaotic kan. Katakanlah you pergi sambung belajar and you become a lecturer, so lagi berapa 4, masters 2, PhD 3, so 20, 35 lebih kurang tahun 2035 masa tu umur you berapa kan. So somebody will come in dekat university, masuk jadi saya punya rakan sekerja.
So imagine I'm teaching you right now, but in 10 years now you will come in and become, you know, my colleagues. And masa tu umur saya dah berapa? Lagi 10 tahun kan? So imagine so itu nak kata betapa diverse-nya workplace is a very diverse place. And so when we refer as you know, diverse, and so managers pun diverse lah, and diverse of age, in terms of gender, in terms of race, and in terms of religion, belief, and kita tak baca Al-Fatihah tadi kan? Okay, baca sendiri-sendiri lah nanti. Okay, sorry, terlupa. Kan tu, semangat sangat hari ni kelas nak mengajar kan? Okay, so baca sendiri doa. Okay, doa belajar. Alright, so sorry. Okay, so mana tadi? Alright, before I forgot my notes. Okay, so in organization we have a lot of people, but in walaupun orang yang datang bekerja dekat office, meaning office lah, workplace, are diverse, but we have common goals. Macam awak lah, masuk universiti, semua program lain-lain. Hari ni, depan saya ni ada SAS, ada SAP, ada SAH. I have like 3 different programs. Tapi semua ada goal yang sama, which is semua orang nak dapat A. Semua orang nak dapat A subjek ni, betul? Kan? Ada yang tak nak A ke? Ada yang tak nak A ke? Kan? So semua ada common goal, which is you want to complete this course. Itu yang you punya goals. You want to complete your degree, you want to complete your course. Okay? So itu characteristics pertama organization. So walaupun orang, ya saya. Ada yang nak masuk, madam tak accept lagi link tu. Dia sepatutnya dia automatic accept. Saya rasa mungkin link dah penuh. So they have to join, link satu dah penuh, suruh dia join link kedua. Link satu dah 101 orang. Dia kata tu link tu dah tu. Link tu sebab saya memang, sekejap saya dah pakai auto admit dah tu, sekejap Okay. Link 2, okay. Tak. Sepatutnya. Okay. Alright. Maybe sebab buka window kot. Okay. Saya pun menggunakan teknologi baru ni. Okay. So link 2, I hope yang baru join. Okay. So yang baru join, so we are on topic of organization. So organization, there are 3 characteristics of organization. First kali characteristics tadi orang kan. So workplace ni mesti kena ada orang. Kalau tak ada orang tak jadi company, tak jadi syarikat. So we must have people. Kan? Ada tak company yang ada seorang je? Ada tak? Ada. Kan? Entrepreneurs kan? Dia kan seorang je, dia yang manage semua benda kan? You lah boss, you lah pekerja, you lah yang rep Shopee, kan? That's what you do, right? Entrepreneurs. Mesti dalam kelas ni saya tahu ada yang ada entrepreneurs. So you rep your own kan? So you boss of your own business, kan? So mesti ada orang. Okay, first one. So the second one, kita must have a common goals. And what we have, okay, so this is easier for you to understand. Okay, so we have a common goals. From point A to point B. When we say about goals, dia mesti ada starting point and dia mesti ada end game. And kalau kita cakap pasal movie kan, mesti kena ada Avengers dan kita ada end game. If we are talking about movies, right? So mesti kena ada end game dia. So what is our end game? So every organization, every firm, semua company, different company, we have different end game. Mesti ada end game yang berbeza. Okay, if entrepreneurship punya company, business kan, mesti dia ada macam, they set the limit, like how many they want to earn per year, contohnya. Kan? So macam UMK setting, saya tak ingat tahun ni berapa, 12,000 intake pelajar baru tahun 2021, for example. Tu goal UMK lah tahun ni, for intake. Tapi sebenarnya dia ada banyak lagi goal lain yang lebih besar, which is by tahun 2023, UMK wants to be entrepreneur university in Asia. Itu apa goal, common goal. So nak macam mana nak reach, nak jadi entrepreneurship university by tahun 2023. Kalau ikutkan bukan jauh dah mana, dah tahun 2023 kan, lagi 2 tahun je. Tahun ni dah nak habis dah pun. Tahun ni dah nak habis dah pun. It's already Oktober kan. Saya bila cakap dulu 2023 macam, ya betul dia ni kan.
The goal was set 2 years ago. So now apa yang dia buat adalah increasing students entrepreneurs. Tu contoh lah, saya bagi contoh. Okay. And then we have a structure. So the third characteristics of organization, we have structure. Hierarki, senang cerita lah, mungkin you faham hierarki. Pernah tengok kan catat organisasi dalam kelas kan? Dulu kat sekolah kan ada catat organisasi kan? Cikgu kelas, ketua kelas, penolong ketua kelas, AJK keceriaan, AJK kebersihan. So you have like, you know, different AJK, you will have like ketua kelas, monitor or whatever. So we have structure, itu structure dalam classroom. So in organization, we also have that structure. Lagi besar company, the bigger the company, we have bigger structure. Kan, smaller the company, smaller structure. Macam tadilah kalau kata one man punya syarikat, and structure dia ada satu je lah. CEO / employee / HR / financial / and that's a smaller company, but bigger company they will have bigger structure. And classroom is considered you know, small structure kalau ikut kan, and university have a bigger structure, lagi besar structure dia. Okay, so itu 3 common characteristics of organization. Okay. So bila dah ada common characteristics, so of course kita akan ada so many people in the organization. Kita akan ada ramai orang dalam organization. Okay. So bila kita ada ramai orang, kan, orang yang pekerja bawahan lah kita panggil marahan kan. Orang yang pekerja bawahan, they work directly on the task. And dia buat je kerja macam awak lah kan. Buka kelas, datang kelas, klik je Google Meet, klik Google Meet, masuk. And so itu work directly on the class. So you datang je kelas. Kan, bila waktu kelas you datang. Waktu kelas you datang kan. Habis kelas keluar kan, contoh. Okay, so is a non-managerial employee. Employee yang tak ada apa-apa jawatan pentadbiran. Okay, so tu one characteristics. So second characteristics is manager. So we have manager yang need, bila kita ada ramai orang, kalau dalam Islam kan, dalam Islam dia kata if you have more than 2 person, you mesti kena pilih seorang ketua. Kan? Itu apa yang dalam Islam cakap. In our religion, I think a lot of religion also said similar things about leadership. If you have more than 2 person, then you need to elect one leader among, you know, between 2 of you. Okay? Sorry? Okay. So if we have to, okay. So we need to have managers. So sebab tu dalam kelas selalunya, in the class we have lecturers becoming a manager lah. Itu dalam structure class. And so if we're talking about organisation, bila dah ada ramai orang kat bawah, mesti kena ada orang dekat atas untuk tengok from you know, from overall position what others are doing and are we achieving our goal. Sebab we are talking about goal tadi, macam mana nak sampai end game kita. So you akan sampai tak end game you. So akan ada orang yang check kan, kita kat mana sekarang, are we halfway through to our end game kan. Captain America kan, tu kerja dia kan. If siapa yang tengok Avengers lah kan, saya tak tahu lah berapa kali tengok kan. Sebab kadang tengok tak faham pun kan. So kita ada Captain America. Saya rasa ramai orang tengok, so saya bagi example Avengers lah. Saya assume lah ramai orang tengok Okay, so sebab tu bila dalam Avengers, although everybody have their own strength, but they need a leader and they need somebody to lead them and somebody to give them instruction. Sebab kalau semua orang macam Iron Man, tak jadilah team tu. Organization, we don't have organization, we don't have hierarchy, we don't have end game. And sebab Iron Man apa yang dia buat, memang dia kuat, but he believe in his own strength. Dia tak boleh nak kerja dengan orang lain. So itu gunanya kita ada role macam Captain America kan, saya bagi contoh. We have role like Captain America to have other people work together in the team. Tu reason dia. Boleh saya letak macam tu, saya rasa untuk you lebih faham. Okay? Bagi example movie. Bagi example movie lebih senang untuk student relate. Alright. So kalau siapa yang tak tengok nanti tengoklah. Kan dia tak pernah tengok. If you haven't watched Avengers, you tengoklah Avengers, tak apalah, tengok yang nombor 1 dulu. And tengok the first one. So you will understand how leaders and managers works. Okay? Okay. So
Next one. Okay, so what title that managers have? So kita cakap pasal manager, ada banyak manager kan. So bila manager, the bigger the organisation, and so we have more people. Macam ni kalau ikutkan kelas kita ni consider kecil je ni, 153 orang. And though overall intake tahun ni ada 450 students, overall intake. So you imagine pensyarah yang mengajar ekonomi contohnya kan. So they have to teach like 450 students. Macam kami boleh bahagi-bahagi lagi managers kan. So bahagi lagi kan. So we have tiers. Ni kita panggil piramid lah. We have like tiers, tingkat, managers. Okay, so dekat bawah we have team leaders. And we have first line managers. Okay. And then we have middle managers and we have top managers. Okay. So kita ada 4 kategori, 4 categories of managers. So selalunya bila awak pergi internship atau awak kerja sebelum ni pernah kerja part time kan. So selalunya orang yang selalu awak jumpa adalah team leaders, first line managers and middle managers. Tu biasanya lah orang yang awak biasa jumpa. Sebab this is orang yang memang betul jumpa dengan employee hari-hari. This is the most common people. And so kalau tengok first line manager, saya consider lecturer. So saya first line manager lah. Saya yang memang akan jumpa. Sebab tu student punya soalan, walaupun soalan dia pasal yuran, student tetap tanya saya. Contoh kan, sebab bila dia tanya, because I'm the person who the students meet every day. And so they will ask that question. Saya tak tahu pun sebenarnya pasal yuran. Tak tahu. But because I'm first line managers, I always get questions that asked by team leaders or people who are meaning non-managerial employee. Okay. So and then we have middle managers. So in my own team, I'm actually a middle manager. Saya dalam team saya sendiri sebenarnya saya middle manager. And tapi bila mengajar, I'm a lecturer, saya first line managers. And saya sebenarnya middle line. And so dalam organisation lah, we're talking about university ya. And then we have like top managers. So orang ni memang selalunya you tak jumpa pun. Net chancellor, vice chancellor, tengok dia dalam video juga rasanya kot, Prof Mahiran baru ni kan. And so you always see them on the TV, but you haven't met them in person. Tu selalunya lah top managers most of the time. Okay, alright. So this is the definition lah. So I already explained to you, so kita tak payah go through this one, right? Okay, so tu setakat tu. Okay, so tu first learning objective, to understand what makes a manager. Okay, so kita ada layers of managers. So every team must have their own managers. Okay, and then management. And when we're talking about manager, kita akan ada management. Okay, so what is management? Kan, so ni kedua lah. Bila kita dah duduk tadi, saya introduce you to the people who. And sekarang what? Management. Apa yang dia buat? What is management do? And apa yang management do? So management, what they do is that, okay, so they get things done, and apa-apa je lah work things done effectively and efficiently. Ada dua perkataan kat situ, sebab tu saya highlight. Kalau dekat dalam yang saya bagi dekat workshare tak ada highlight kan, saya highlight kan so that you will get better idea. So we have two things that management do. First one is we need to get things done, and dia buat kerja dengan efektif, maksudnya benda dalam organisation bergerak secara efektif dan juga bergerak secara efisien. Senang bahasa Melayu sebab bahasa Melayu selalunya pinjam perkataan bahasa Inggeris kan. And so it's easy untuk awak faham. Okay, so effective is do the right things right. So buat semua benda betul, check, tanda, tick. So efficient, do the things right, and make sure kena buat benda tu betul. So adakah is the organisation do the right thing or do efficiently? And so when we are talking about management, selalunya dia punya perbincangan lah dalam management, adakah patutnya kita jadi efektif ataupun kita jadi efisien? Mana satu yang patut kita gunakan in our organisation? Okay, so itu perbincangan dia. Okay, so ada yang kata lebih efektif lebih bagus, ada yang kata lebih efisien lebih bagus. So selalunya efisien ni banyak kira in terms of number, selalunya efisien peratusan, percentage, selalunya lah efisien.
Kalau dalam management selalunya dikira dengan budget. Kita dah spend berapa banyak duit, kita tahu ni ada berapa juta, kita boleh dapatkan lagi berapa juta, berapa banyak kita dah belanja, for example. Itu efficient. Okay. But not necessarily efficient is good. Kan? Mungkin efektif lebih bagus. So saya bagi contoh yang mudah lah. Saya bagi contoh yang mudah untuk faham. Macam kita pergi hospital, katakan kita pergi hospital kan. Masuk ward kan, ataupun awak bekerja dalam hospital kan. So we work in the hospital. So katil dah penuh dah ni. Tak payahlah cakap pasal COVID, we're not talking about COVID. Tapi katil we already have full capacity of the ward. Kan? Tapi kita nak efficient. Okay, so lepas 3 hari kita discharge. Orang tu masuk 3 hari, kita dah keluarkan dia. Discharge tu meaning dia boleh balik rumah lah. Doktor bagi dia balik. Okay. So dia baru masuk 3 hari, okay, sebab hospital kata nak efficient kan. So hospital said they want operasi yang efficient. So masuk 3 hari je. Kalau patient tu duduk hari keempat, you ask them to go back kan. So they can only stay for 3 days kan. So duduk 3 hari balik. Duduk 3 hari balik. Duduk 3 hari balik. Sakit dia dah sembuh ke belum? Belum. Maybe belum kan? Belum. Mungkin belum. So adakah efficient bagus? Belum sepenuhnya. Efficient bagus ke tak kalau macam tu? Betul. Sebab nak katil kurang bagus. Hospital kosong, balik suruh orang balik. Tapi patient tak sembuh lagi. Jadi if dalam operasi, efektif lebih penting. Management effectiveness lebih penting. Tu beza dia. So effective meaning bila orang tu dah betul sembuh baru balik. Itu beza antara efficient, laju. Efficient kan laju kan? Laju. And effective. Effective orang dah sembuh baru bagi balik. When we already achieve our goal, then only we say that we accomplish our organization good, is good. Tu maksud dia. Okay? So beza between effective and efficient. Okay? So itulah beza dia. Alright? So manager tadi. Alright. So manager they have 4 function. Okay, so ni organisation apa yang manager buat lah in general in the company, but it different from big company to a smaller company. Okay. Company that have family owned company, for example, they have like smaller hierarchy, and lebih sikit orang dalam company tu kerja management dia mungkin lebih banyak lah. Organisation tu biasanya saya pernah kerja dengan company yang besar, saya pernah kerja dengan company yang kecil. I've worked in both. I've worked in a very large company, I've worked in a small company. So in small company biasanya kita yang kena buat semua kerja. Padahal gaji tak banyak mana pun. You kena buat semua kerja. But and you have to lead a lot of people. You have to coach a lot of people. You have to lead a team. Tapi you belajar banyak. But in a large organisation, selalunya you hanya buat day to day task je, non-managerial punya work. You tak payah jadi manager, tak payah ajar siapa, tak payah lead anybody. And so this percentage sebenarnya represent different, kalau dia kata first level managers kebanyakannya leading, okay, lead people sebab dia yang jumpa direct with employee, okay, so they meet the employee directly, okay, and then you have, when the higher you go, so you punya leading capacity you will be smaller sebab you akan buat lebih banyak kerja organize. Top managers lebih banyak organize strategi, dia set goal, dia yang buat plan, okay. So lagi banyak guna brain lah kita katakan. So you make a very difficult decision. Sebab tu pada saya sekarang saya kerja sangat susah sebab banyak keputusan that I have to make. So kalau ada banyak, when I have to make a lot of decisions, saya kena buat banyak keputusan. Memang penat lah sehari kan. You imagine lah, student nak continue belajar ke tak. For example, decision. This is bukan decision pasal student alone lah. Because decision ni akan bawa kepada masa depan, especially bila when we are talking about degree students, it relates to your future. Kita patut bagi dia sambung belajar ke tak? Contohnya,
ataupun do we need to hire another pensyarah or we need to hire another person to add to our team. Tu decision yang biasanya middle and top managers kena buat. We need to add person to our team sebab orang bawah kata kerja banyak, makin banyak. We have more responsibility but we have less people to do the work. So we need to hire more people. And so this is decision yang lebih banyak the higher you go, and this is keputusan. Sebab tu kalau you tengok you belajar pasal financial management, kenapa kat universiti kita belajar pasal financial management? Why we learn about fundamental of management? Kenapa kita belajar HR? You belajar pasal apa lagi? Organizational behavior. Sebab dia prepare for you, this is bekal lah. So prepare you to be leaders, to lead people, untuk jadi mula-mula masa kita masuk kerja, kita nak jadi pilihan pertama employer je. Tu je what we want to be. Kita nak jadi orang yang ada kerja. Kalau saya nak jadi orang yang jadi pilihan pertama, company pilih saya. Because now lebih susah nak minta kerja kan? Okay. So masa saya dulu pun dah susah sebenarnya nak minta kerja. Okay. So I want to be the first choice. So now bila dah jadi manager, so macam mana kita nak a good team, a good members to our team. Tu decision yang sekarang yang saya kena buat. Dulu saya tak pernah terfikir mana tu kan. Dulu macam aku janji aku ada kerja. Tu je. But this is apa yang kita akan buat lah. Okay. So is the job universal? Of course, tadi saya explain structure. The bigger the company, you will have lesser responsibility. Smaller the company, you will have more responsibility. So it depends on the organization. Okay. Okay. So ni kita nak go through sebenarnya sebab sekejap lah. Ada kelas? Ada kelas. Sekejap okay. Later I go. Alright. Sorry. Interruption. Alright. Okay. So okay. So what setakat tu organization. Okay. The second one. So the third one is the job universal. So the job universal dia almost similar apa yang kita belajar. Whatever company that you want to join nanti masa you kerja, or whatever responsibility that you want to take. Okay. Semua tu akan ada almost similar responsibility, which is tadi apa? Goal. Kan apa yang kita tengok tadi dalam organisation kena ada 3 elemen kan? People, goal dan structure. So ada 3 tadi. Okay. So company tu besar ke kecil ke, whatever country that you work, we have common traits. We have common characteristic. Ada ciri-ciri 3 yang sama. Semua company akan ada goal dia sendiri, nak sell berapa banyak for example. Okay. Or they will have people who are working with their teams, kerja dalam organisation dia, dan kita akan ada the third one, we will have structure. Kita akan ada structure, siapa yang dekat, maksudnya leading the company, and then the second tier leading kita panggil tadi top manager, middle manager, first level manager, and also team leaders. Okay, kita akan ada. So sebenarnya kerjalah kat company mana pun, luar ke dalam Malaysia ke, if you working in Malaysia or outside Malaysia, you bekerja kat Singapore ke for example, semuanya sama je sebenarnya apa yang you belajar. So beza orang yang ada degree dengan tak ada degree adalah dia belajar benda ni semua daripada pengalaman dia. You belajar dalam textbook, and then bila you pergi kat luar, oh benda ni sebenarnya ada. Tu beza dia kan. Saya tak kata dua-dua mudah lah. So learn from lesson is actually lebih banyak yang kita ingat lah. Sebenarnya banyak saya belajar pasal management at the workplace. Bukan belajar daripada textbook. Saya ambil subjek sama macam awak, and I take the same subject, but when I work, that's where dia letak je kat situ, then I have to do it. And so itu sebenarnya banyak pengalaman yang saya belajar pasal management sebenarnya dekat office lah, kat tempat kerja tu sendiri. Okay. So the third one, what is managers do? Okay, so apa yang kita nak tengok what managers do, meaning managers punya responsibility. So kita ada 3 elemen, okay, function, approach
and also skill yang diperlukan sebagai manager. Skills that are needed to be managers. Okay. So dalam approach kan, managers tadi kita tengok tadi cartapai tadi kan. So cartapai tu sebenarnya dia punya summary dia adalah POLC, planning. Manager dia kena plan. Macam saya lah nak buat kelas, kena plan dulu nak buat kelas kan. Kena ada dulu minggu ni nak ajar chapter apa, minggu depan nak ajar chapter apa. I think you pun sendiri dah ada plan you sendiri. Hari ni nak buat apa, maksudnya minggu ni apa yang you kena buat. So you already have plans. Sebab tu saya kata every individuals are actually their own leaders, are actually their own managers. Semua orang, everybody. Okay. And then you have organization, organizing. Okay, so you plan and then you organize. Kita plan, lepas tu kita organize, kita susun. Okay. Okay, which one first, which one comes later. Okay, what we want to do. Lepas tu kita lead. Kalau kita tak lead orang lain, kita lead diri kita sendiri. Okay. Sebab nak pergi kerja, nak datang kelas, kena ada motivasi, betul? Kan? Benda tu kena ada. So you need to lead yourself kan. Hari ni kena bangun juga ni, ada kelas pukul 11. Kan? Mungkin tadi baru bangun 10.55. Kan? Okay. Kan? Online kan? 10.55 bangun pun sempat lagi datang kelas. Right? And then you have control. So control, kita nak tengok whatever that we do, achieve ke tak goal kita. And are we, what we plan, can it be achieved? Okay, so we have 4 approach. We have planning, organize, lead and control. So ni dalam management lah, management punya function. Kan? So nak balik fikirlah diri kita sendiri. Kita buat tak ni POLC and POLC. Okay, kita plan ke tak kerja kita? Do we organize our work? Kita prioritize what we want to do on that day, for example. And then do we lead ourselves? Do we motivate ourselves? Nak motivate orang lain sebenarnya lagi senang daripada nak motivate diri sendiri. And then are we checking? Kita punya halfway through, are we check? Control sebenarnya kita check. Kita check. Kerja kita tu is it sampai ke tak apa yang kita nak. Okay. So in management approach, Mintzberg ni nama orang. Mintzberg tu nama dia. Kalau kita tengok Mintzberg, Mintzberg. So Mintzberg is the person's name. So Mintzberg ni teori ya dalam management. So Mintzberg said dalam manager, bukan dalam management. Manager, we have 10 roles, tugas. 10 tugas, setiap manager akan ada 10 tugas yang dia buat sebenarnya. Kan? Some of it mungkin tak semua 10, okay, not all 10. Some mungkin ada macam 2-3 role, and then ada setengah macam overlap. Ada yang hanya pegang satu role sahaja, for example. Tapi dia ada 10. Ni dalam teori dia cakap lah, Mintzberg theory. Okay, what the person said. Right? Okay, so kenapa saya kenalkan awak ni? Tapi apa tu supaya awak tahu kita ada 10 role. Tugas kita, once we become a manager, we have like 10, kita panggil 10 watak berbeza. Saya nak cerita. Roles kan, watak kan. So we have like 10 watak berbeza sebenarnya bila kita jadi ketua. Kan 10 watak berbeza kan. Aku bukan hipokrit, whatever. Kan, tapi kita akan ada 10 watak berbeza. Sekejap, panas pula. So we have 10 watak. Okay. So dalam 10 watak ni kita bahagikan kepada 3 kategori yang besar. Kita sum up kan into three big categories. The first category, interpersonal category. Okay. So the second category, informational category, informational roles. So the third category adalah decisional roles. So watak interpersonal and watak informational, memberi informasi, dan juga watak decisional, watak buat keputusan, pembuat keputusan. Okay, so watak pertama, kategori pertama lah kan. So watak yang interpersonal meaning kita communicate dengan orang lain. Okay, kita and orang lain, we and the other person. Okay, watak kedua informational, kita memberi informasi. Okay, we give information to other people in organization, orang dalam company kita lah. Okay, so the third one, we make decision.
Ni yang hari-hari yang awak buat sebenarnya ni, decision. Every day kan. Hari ni nak pakai tudung colour apa? Colour hitam, Hajar colour hitam, Fatin warna hitam contohnya kan. Syahira pakai warna biru for example kan. Decide nak pakai tudung colour apa? Saya nampak korang 3 orang je dalam kamera. Boleh nampak? Sorry. So saya hari ni decide nak pakai tudung hijau sebab minggu lepas dah pakai warna purple kan. Selalunya awak akan nampak saya warna purple je. Saya punya colour sekarang saya tak boleh ikut Steve Jobs, only wear one colour. So saya sekarang ni dah limitkan colour yang saya pakai. Sebab kan bila lagi banyak decision kita buat lebih letih kan. Saya dah limitkan colour. So you will see me wearing almost similar colour every day, tapi bagus bila teaching, yang penting tudung je lain. Baju tak kisah baju sama sebab people don't see you. And alright, so we have 10 roles. Okay, so the first role figurehead. Dalam interpersonal ada 3 kategori. Figurehead, leader, liaison. Okay, so figurehead dia simbolik. Okay, this person is a symbolic person. Kan bila kita tengok dia kita macam dia ni aku tahu dia buat apa. Okay, and then second one leader, tu yang kita cakap pasal hari ni. So leaders more into motivating a person, motivating employee. Kita motivate orang. Okay, we motivate other people in our company. So saya dalam kelas ni saya ketua lah. Saya motivate awak untuk belajar, for example. Right? And then we have liaison. Okay, so liaison, kita sebut liaison di bahasa Perancis sebenarnya. Liaison. So liaison, kita develop, kita ada network lah sebenarnya. Liaison ni orang tengah. Kan? Mungkin awak dah belajar kan dulu kan. Liaison ni actually orang tengah. So when we are talking about middle person, which the person, dia adalah orang tengah antara company dia dan juga, dia adalah orang tengah antara company dan klien. Okay, so orang tengah. So kalau saya keluar daripada UMK, pergilah suruh katakan pergi SUK Kelantan for example, I'm the liaison of UMK. Saya dah tak bawa nama saya dah, Alia. Saya bawa nama UMK. Kan? Sama lah macam kata nanti kan you pergi keluar kan bawa pergi jadi Navy ke whatever ke, you not representing yourself anymore, you representing Navy or you presenting UMK. Tu, we are talking about liaison. Macam atlet Malaysia lah kan. Ada yang share nama Pandalila Renong kan, saya tengok kan. Saya go through apa yang you post. Pandalila Renong, dia consider liaison. Liaison, representing Malaysia. Davita, siapa lagi share gambar Chong Wei. I like that you share pictures from historical figures sampai the modern figures. So saya macam okay, very diverse. Example kita boleh bagi setiap minggu example tu. And so orang yang representing Malaysia dia liaison between our country. So bila dia cakap, dia orang bukan nampak when they speak, bila dia bercakap dia bukan bercakap represent diri dia sendiri dah. Contohnya Chong Wei, he doesn't represent himself anymore. Dia represent Malaysia. Kan? Macam Ziad, was it? Nama dia Ziad kan? Isu pasal Ziad punya Olimpik kan. So bila dia cakap isu dia bukan jadi dia represent his Paralympic team anymore. Dia represent Malaysia. Kita. So sebab tu macam bila isu dia dibesarkan, which is becoming a problem because now orang perceive Malaysia athletes have disciplinary problems, for example. Sebab tu kenapa Malaysia want to resolve the problem. Because orang akan nampak atlet kita tak berdisiplin. Siapa nak orang kata kita tak disiplin, betul tak? Masa kita nak orang kata kita bagus. Macam Nicole David, kita nombor 1 for example. Macam Zija baru menang kan. So we want to be the best. Siapa yang nak jadi yang tak bagus? That's why they protected him so much. Tu reason dia kenapa dia orang protect dia. So bila kita managers kita kena fikir, kita perlu tak protect orang. Tu leaders punya kerja lah tu sebenarnya. So kita cakap pasal interpersonal roles kan. We're talking about interpersonal roles. Leaders itu decision yang susah sebenarnya kita nak buat. Kita nak protect dia ke tak? Tu decision you have to make every day. Okay? So interpersonal roles. Okay? Bila kita deal dengan orang. Okay. Second role, information. So nama pun information kan, maklumat. Okay? So dia ada 3, monitor, disseminator and spokesperson. Okay? So monitor, you receive information and from someone and
you give the information to, sorry, kenapa skrin saya hilang? Sekejap lah. Okay. Boleh dengar ke? Is it okay now? Okay. Alright. Boleh. Okay. Alright. So sleep kot agaknya. Okay. So apa tu, monitor. So we receive information and we give information. Okay. And then we have disseminator. Disseminate, sebarkan. So you give information from outsider, okay, from outsider to organisation. So monitor lebih kepada internal, okay, within the company. Macam dia lah, kita within UMK, I give information to you. And so disseminator from outside and to other people, okay. And then we have spokesperson. So spokesperson, dia represent company to speak on behalf of the company. Dia represent. Saya rasa you familiar dengan spokesperson sebab selalu you tengok, hari-hari you tengok dekat TV kan, spokesperson kan. Spokesman kan selalu orang panggil kan, spokesperson lah, spokesman, spokeswoman kan. So dia present the image of the company. Okay, yang ni memang you selalu tengok lah sebab bila saya go through ada banyak kan, businessman, apa tu, entrepreneur lah. You all banyak share entrepreneur kan. So entrepreneur, they are spokesperson of their own brand. And before they become their own entrepreneur, dia dulu sebelum tu pelakon, for example, or they are singers, and so they are spokesperson of a certain brand, a certain organization, okay. And then we have decision, okay. So this decisional, keputusan kan, decision kan, keputusan, okay. So we have entrepreneurs, kan, okay, usahawan, and then we have disturbance handler. Okay, nak cakap dalam bahasa Melayu apa benda ni, destructive yang selalu you dengar kan. Disturbance, orang yang kalau kita kata kacau bilau, sebenarnya tak pun. Dia yang kena handle masalah lah sebenarnya. Kalau saya panggil apa benda, dia ada term saya tak lupa dah. Tak apa, if I remember I will share with you. And then we have resource allocator. Okay, orang yang resource kan, letakkan kat mana yang benda yang sepatutnya tu letak di tempat yang betul. And then we have negotiator. Okay, people who negotiate to represent the company. And so this is role manager, okay. So ada banyak benda, nanti saya share yang detail, nanti saya share kemudian. Okay, saya tahu dalam slide ni tak detail. Okay, so after that 10 role that I already explained to you, so tak nampak slide, okay, sorry. Maybe tadi sebab terhilang. Okay. Okay. Suara okay, cuma screen je kan, tak nampak kan? Okay. Sorry. Okay. Okay. So this is 10 role, 10 watak manager yang Miss Bird kata. Kan 10 managerial roles. Saya sebut, tak tahu lah you faham ke tak kan. Watak lah, roles. Okay. So 10, figurehead, leader, liaison, monitor, disseminator, spokesperson. And then kita ada decision, entrepreneur. Okay. And then entrepreneur adalah orang yang mencari peluang kan. Kita kan selalu tahu kan, entrepreneur is people who always find opportunity. Saya nampak memang banyak gila respon dalam e-campus talking about entrepreneurs. Pandai mengambil peluang, pandai represent diri dia, mencari charity untuk bantu, for example. Tu entrepreneur satu, entrepreneur mindset. Okay. And then we have disturbance handler and people who when ada masalah, when we have problems in the company, they will solve the problems. Okay. So okay, ayat dia saya dah ingat dah. So between
kami as manager selalunya kami panggil troubleshooter lah, orang yang selalu datang troubleshoot komputer kan. Selalu kita guna troubleshoot adalah kita nak selesaikan masalah komputer kita, right? We want to solve the problem of our computer. So kita panggil troubleshooter. So selalunya saya yang kawan-kawan saya kata, kerja aku troubleshoot je, tak ada kerja lain. So troubleshoot, we are not talking about computers. We are talking about solving problems. Okay, to disturbance handler. And then kita ada resource allocator. Okay, orang yang letak di tempat yang sepatutnya, and the person where we want to put the money, for example, where we want to put the person, for example. Okay, and then we have negotiator, orang yang pandai negotiate. Okay, ni memang benda ni kena belajar from experience lah, negotiate Okay, okay, so tu 10 role. Okay, so alright, so who do you think he represent? Dalam 10 watak mana yang selalunya tuanku mainkan? Leader. Leader, okay. Lagi? Yang lain? Monitor. Sorry? Monitor? Monitor, okay. Monitor. Lagi? Yang lain? Ada lagi? Ada yang leader, monitor lagi? Spokesperson. Spokesperson. No, sekarang zaman social media, tuanku pun nampak sebagai spokesperson ni kan? Yes. Okay, lain lagi? Ada lagi jawapan yang lain daripada tu? So in traditional sense, maknanya jawapan tadi semua betul lah. In traditional sense, tuanku is being known sebagai figurehead. Kita nampak leader yang dia represent the country tapi dia tak direct kepada kita. Ni sebelum zaman social media we are talking about. Okay, dia adalah figurehead. Bila kita keluar je, dia represent institusi diraja. So he represent that. Royal institution. Okay, so itu dia punya traditional sense. Tapi tak salah pun sebenarnya bila you kata leader, because now bila tak ada pilihan raya, he has to make the decision to choose prime minister. Kan? He has to play that role. Kan? Kalau ikutkan sebelum ni dia tak payah pun buat kerja dia. That's not his work before this, before the pandemic. Masa krisis, leadership role sangat penting. Memang kita nampak leadership role orang dah start berubah bila during crisis. Okay? And then now bila ada social media, tuanku pun update juga Twitter. Dia ada apa Twitter is it? So dia pun update juga Twitter. Ada juga Twitter kan. So dia now orang lebih tahu dia sebagai spokesperson. Dia dah jadi celebrity and instead of he's a royal. He's the king. Instead of he's the king. And so itu role. Okay. So Dr. Hisham, apa role yang you rasa, yang you selalu tengok Dr. Hisham buat? Monitor? Monitor, okay. Spokesperson, okay. He represent KKM, alright, okay. Disturbance handler, okay. Yeah, he can be disturbance handler. Kan? Hari ni PKPD kawasan ini, for example kan, hari-hari kan, masa tahun lepas PKP, hari-hari saya duduk depan TV, masa yang 2 bulan, 3 bulan tu. Every day sebab nak tengok dia punya sidang berita at 5 o'clock. So mainly, traditionally, dia known as informational role. Kita refer DJ Hisham, Dr. Hisham as informational role. Orang yang selalu bagi information, betul tak? Apa yang dia communicate. Tahu. Tu dia punya main role dia. Okay? So, yes, he always communicate. Hari ni case berapa? Hari ni berapa case? How many already heal? Berapa ramai orang dah sembuh? Berapa ramai orang yang memerlukan bantuan pernafasan, whatever. So kita memang kenal muka dia. Bila kita tengok kan, mesti kita tahu dia COVID. Equal. Kan? Muka dia represent COVID lah. Nak kata. So role kenapa saya bagi example Dr. Hisham what I give example, I want you to know the informational role sebagai leader sangat penting. Sangat penting. Kan? Sebab tu kebanyakannya leader, they also a good influencer. Dia adalah, sebab tu you kebanyakannya you kenal orang yang leader,
adalah orang yang pandai bercakap. You need to be to influence person. Okay, to be a very influent person. Even bila orang kaji pasal macam mana Malaysia handle kes COVID, orang kaji dengan riak muka dia sekali. Bila disampaikan berita, you boleh tahu sebenarnya kes hari ni naik ke turun. Because riak muka dia akan gambarkan, sekarang dia pakai mask kan, masa dia tak pakai mask kan, last year he doesn't wear mask. So masa dia tak pakai mask, you boleh tengok riak muka dia, oh hari ni kes okay. Dan tengok riak muka dia, oh hari ni this is not a very good news for Malaysia, for example. So he represents so much of how the country are doing with the current crisis situation. Role information sangat penting dalam krisis. Okay? Okay. So, you rasa sekarang apa role? Entrepreneur. Okay. And so saya sebenarnya ada ramai orang bagi entrepreneur, tapi saya bagi example Lofa lah kan. Saya bagi example Lofa. Okay. Because of course you have to admire apa yang what she has done with fashion industry in Malaysia, especially Muslim punya fashion industry. And you have to appreciate that lah kan. Saya pun ada juga benda disagree pasal Lofa, tapi itu pandangan saya peribadi and kita tak payah bincang benda tu. Tak payah bincang benda tu. Okay. So Lofa gunakan her influence, her image to set up a very successful business. Dan sekarang orang Asia refer Malaysia, especially Malaysian are being known as leading in Muslim fashion. Kita, negara kita. Bukan saja Lofa, we have like, banyak ada yang share Vivi, I know. Lepas tu share apa lagi tu saya dah lupa. Ada banyak. And so kita sekarang dah jadi hub Muslim fashion. Okay, because of we have a lot of entrepreneurs macam Lofa, macam Vivi, apa semua ni leading Muslimah fashion. We have a lot of that. Okay. Okay. Jack Ma? Kenal Jack Ma? Of course I do. Of course you do. Okay. So apa agak-agaknya? Where he stands in watak mana yang dia selalu mainkan? Oh. So company dia kan, Alibaba, one of leading company bukan saja Alibaba lah, sekarang ni kita panggil e-retailing kan, online businesses are thriving especially dalam COVID situation because of internet. So Jack Ma, one of the leaders before COVID pun dia dah start dah pun sebenarnya, and then Uber, businesses yang ni we're talking about yang kita panggil yang gunakan teknologi untuk enhancing business. So orang macam ni selalunya dia are not disturbance handler, but dia ada disturbance. Orang ni dia bila dalam business dia buat decision, so dia orang sebenarnya entrepreneurs what they do, they are actually entrepreneurs. So they actually the disturbance of the whole business. Macam Tony Fernandez, ada yang bagi contoh Tony Fernandez, because of him Asia, bukan saja Asia's, most airline company have to offer lower prices to consumers in terms of ticket. Okay, because of him, because of their company Asia, because of his company, Asia company, airline company have to follow his company because sale diorang kena curi, senang cerita lah kan. So dia tarik consumer from other company to be his users. Okay, because of company. So orang macam ni dia disturbance in terms of business. So they are very good in terms of innovating, in terms of solving problems. Ini orang macam dia ni lah orang yang leading kan. Tapi betul ayat dia macam tadi sebelum kelas kan, before the class saya share sebenarnya tu video dia yang cakap, Jack Ma yang cakap kan. So dia kata
Bukan semua orang boleh jadi Bill Gates. So kenapa nak jadi Bill Gates? Kan? So kita boleh jadi kita sendiri. So itu apa yang dia cakap. Okay. So meaning in terms of role, he understand that in terms of business, there's a lot of opportunity. Everybody can tap into a different opportunity. Tak payah jadi macam orang lain, jadi macam tu. Sebab tu ramai orang share quotation, Jisoo punya quotation lah. Siapa? You can only be your own self. Betul tak? Ada Jisoo. Ada siapa lagi? Jack, siapa tu? J Shetty punya quotation. Jadilah diri sendiri. Main dia. Because person like this understand if you want to build a good company, you need people who are also thinking like you. We need to be the leader. Tu apa yang dia faham. Okay. So saya share je lah kan, inspirational punya leaders kan. Nanti kita share throughout the weeks apa yang you all dah share. Okay. So in terms of becoming a leader, so this is the skill yang orang kata you need to have to become a good manager. Okay. You can analyze and diagnose macam tadi DJ Hisham dia selalu bagi statistik berapa persen, how many kan, asyik-asyik nombor je kan. Tak pernah saya tahu pasal statistik sebanyak tu kan. So you need to analyze and diagnose, tapi bukan dia yang buat pun, he has his own team. Dia ada team dia sendiri sebenarnya yang buat benda tu, yang buat berapa banyak percentage kan. So dia represent kan. Tapi as a ketua, as a leader, he need to know adakah apa yang dia nak present is a good statistic, is a good number. Okay. And then second competencies, we need to work well with others. So ada satu ayat Jack Ma kata orang yang pandai is not a good manager, is not a good leader. Orang yang pandai kan, dia tak boleh bekerja satu sama lain. Jadi orang perlu orang macam Jack Ma, sebab Jack Ma kan dia selalu cerita pasal dia tak pandai kan. People need someone like him to have all these smart people to work together. Orang perlu orang macam Jack Ma to have other people to work together kan. Dan pengalaman saya itulah selalunya, orang pandai tak boleh duduk satu meja sebab ada je benda yang tak betul. Betul. Ada je benda yang tak betul, but we need someone to lead everybody dalam team tu kan. Okay, so tu selalunya ini memang ayat dia, saya sampai sekarang memang ingat sebab betul pun. Bila saya sendiri dalam universiti adalah antara tempat yang paling susah saya pernah kerja kan, because semua orang pandai dalam universiti. Semua orang pandai universiti kan. Bila suruh jadi ketua tak ada siapa jadi ketua, tapi bila aku jadi ketua banyak pula kena condemn. Macam tu lah seolah-olah. The problem. And bila you pergi workplace, when you go to the workplace, inilah problem yang you also will be facing. Okay. And then you need to be the job expert. Sebab tu tadi saya kata, if as fresh graduate, saya selalu nak jadi orang pertama pilihan employer. Saya nak jadi pilihan pertama employer bila ambil bekerja. Sebab kita nak jadi job expert, job knowledge. So kalau kata you tengok apa yang orang yang you admire, Lofa for example, pada saya in terms of business, dia memang pandai uruskan business, marketing lah, dia pandai marketing ya. You belajar juga kan subjek marketing. She very good at marketing. Okay, so you can learn from her company pasal marketing and then kita kena jadi job expert, apa yang kita pandai. Kita tak perlu pandai semua benda sebenarnya, tapi kita kena tahu apa benda yang kita bagus dan benda tu yang kita gunakan to sharpen our tools. Itu what you need to know your strength. Memang you kena tahu strength you, apa kelemahan, itu yang you kena improve. So in 3 years, 4 years time, you can do it. You can do this. Mesti you boleh buat. Jangan risau. Okay. And then political adaptness. And what it means by political adaptness, liaison tadilah, role sebagai liaison. Kita pandai communicate dengan orang dalam company and luar company. We know how to communicate within our team and also outside our team. And we are not talking about politik. And politik ni tak ada kerja lain bercakap dengan orang kan. Kita tak cakap pasal politik macam tu. Kita cakap pasal politik yang kita kena ada a good working relationship dengan semua orang. Kita perlu ada benda tu. Okay, so this is what makes a good manager. Okay, so setakat tu. Okay. Alright.
So the last learning objective, the last one, kita ada 4 je learning objective ni. The last learning objective, kenapa kita belajar benda ni? Kenapa aku belajar benda ni kan? Miss ni banyak pula baby learn. Okay, so because hari-hari kita jumpa orang, itu sebenarnya. Management ni sebenarnya study pasal orang. Okay, 153 in my class, you ingat senang ke nak kenal awak semua? Saya bukan ingat nama semua orang. By the time habis nanti jumpa saya lepas tak ingat dah siapa dia ni. Especially bila online, lagi susah saya nak ingat muka student. Selalunya saya tak ingat nama student tapi saya ingat muka. Now, bila online, student tak buka kamera. Tak kenal pun. Minggu lepas ada seorang, hi miss. Dia kenal saya tak kenal pun. Siapa dia ni kan? Saya tak kenal. Student kenal muka saya because I always open my camera. Saya selalu switch on camera kan. I always switch on my camera. Tapi student tak buka kamera dia. Saya tak tahu siapa. Jumpa tengah jalan, siapa lah dia ni kan. Silap by the time graduate tak kenal pun muka korang ni semua kan. Tapi saya belajar dengan miss dulu. Miss ingat tak asal pengurusan? So kalau saya tak kenal muka awak tu, faham lah kenapa kan. Kita belajar zaman COVID. And so study management is very important because we deal with another person every day. In our world, kita akan jumpa hari-hari kita jumpa orang. Dan tak ada lagi lah saya pernah jumpa hari yang tak jumpa orang, tak pernah lagi. Dalam kehidupan saya rasa you pun sama. You always meet somebody. Mak you, ayah you mungkin dah ada yang balik kampus, kawan sebilik, your roommate, siblings. Sejak ada Instagram ni almost every day kita boleh jumpa orang, boleh voice call orang, boleh whatever kan. Like so many ways to meet people nowadays. So this is important why we study management. And we actually apply management skills in our daily life. Cuma kita tak perasan benda tu. And in everyday life, you take a role of a manager or a leader every day, hari-hari. Kakak sulung, mungkin some of you ada yang sulung, anak sulung, adik bongsu, anak tengah, the manager kan, kakak sulung top manager, mak, ayah top manager, mak lah selalunya top manager, and then ayah middle manager. Ayah saya selalunya dia tak middle manager kan, pemerhati, observer, ayah saya lah, bukan ayah awak. Okay, and then we have kakak, selalunya lah yang masuk campur, selalunya kakak or abang, so they are the middle managers, and then you have you non-managerial employee, so every day sebenarnya in our life we play the role of a manager. Kadang-kadang nampak je macam you ni anak bongsu kan, tapi kadang family you lebih dengar cakap you daripada adik-beradik you yang lain, for example. And so you have a very good power in influencing people. And so you akan jadi manager yang bagus tu. Mungkin tu salah satu ciri kan tadi kan, kita ada 4 ciri kan to be a good manager kan. Kita kena pandai work well with others kan. Anak tengah dia selalunya pandai berkempen and kau join team aku. And two different people play a different role, okay? And then a lot of problem in nowadays is that a lot of organization have problem with management. Okay, sebab tu kenapa kita kena tahu pasal management, because banyak problem yang dalam dunia sebenar adalah daripada management. Banyak company, kadang company orang yang memang macam wow, company dia berjuta-juta duit, but they have problem with management. Sebab tu banyak company, sadly lah, a lot of Bumi Putra punya company tak tahan lama sebab itu, sebab masalah management kan. So masalah management adalah antara benda yang paling susah nak solve, especially in Asian culture. Asian punya management, sebab dulu saya ambil kelas global management kan. Asian management dengan international management, they have two different mindset. Kita punya negara Asia, cara kita manage company dengan cara international company manage company dia memang lain. Totally different mindset. Okay? Sebab tu yang you belajar, this is a fundamental, meaning cover overall lah. Kita tak cakap pasal different culture. Okay? Kita tak cakap pasal different culture kan. Sebab macam selalunya student kebanyakannya ramai yang akan kerja balik-balik dekat Malaysia je. Kebanyakannya lah ramai student UMK. Jaranglah kerja luar daripada Malaysia.
cuma student-student mungkin SAS and kita ada MOU dengan company daripada Singapore, so maybe ada peluang you pergi kerja kat Singapore. So SAS kita ada kan. So maybe you have that opportunity. Okay. So it's good that bila you graduate kan, so you faham how to gunakan skills, how to use the skills to represent yourself and also to represent your company. Itu yang saya dulu masuk company, saya ingat represent saya je, but once when I work, rupanya saya kena represent company. Baru saya tahu, benda tu tak belajar pun dekat universiti. And then after represent the company kan, apa yang saya cakap itu akan digunakan against the company. So banyak benda that I've learned lesson the hard way lah. I've learned lesson the hard way. And so it's good that you know that early in your career, kalau kita kata this is tahun pertama you nak mulakan career you, so this is career you represent the company tu. Sebab tu bila texting, ni saya cerita lah sikit lah pasal bila you text kan, bila you message kenalkanlah diri you siapa. You kan, message saya tak bagi tahu pun nama WhatsApp. Student saya ramai tahu tak? Student saya ada 250 semester ni. And awak tak bagi tahu awak daripada mana. Miss, saya ni kan, saya tak boleh lah nak reply dekat e-campus tu, tak tahu kenapa. Saya kan, siapalah dia ni. So let me know your name, bagilah tahu. Nama tu kan doa kan, nama tu image. So people remember your name kan. So bila kita nak minta kerja, first kali orang tanya soalan apa benda? Introduce yourself kan, kenalkan diri. Jadi kenalkanlah diri bila nak message kan. Kenalkan diri awak siapa, awak ambil kelas saya yang mana satu, bagilah tahu. Saya ada 2 subjek semester ni saya mengajar. So bagi tahu awak daripada kelas mana. Awak tak payah bagi tahu awak L berapa sebab saya mengajar L2 je. So awak bagi tahu awak ambil subjek apa and what's your problem. Saya paling benci betul kalau dapat WhatsApp I'm telling you hi miss ataupun assalamualaikum miss, lepas tu dia diam. Selalu tak dapat mesej macam tu kan. Assalamualaikum, lepas tu diam je. Dia ni nak tanya apa sebenarnya. Saya kalau hantar assalamualaikum lepas tu diam, memang confirm aku tak reply. Saya bagi tahu lah. Sebab saya orang yang straightforward, nak masalah selesai kan. So jadi apa masalah dia ni? Maksudnya how can I help you lah sebenarnya. How can I help you? So you bagi tahu nama you, apa masalah you. So saya suka kalau bagi tahu nama apa semua, lepas tu screenshot kan. Kalau ada masalah macam hari tu dia orang ada masalah e-campus. So they tell you, Mi saya tak boleh lah post gambar macam Miss post ni, macam mana nak buat. So dia bagi tahu straightforward je. Ni tak ada assalamualaikum, betul diam. Aku tak reply, seminggu pula lah kot. Bagilah tahu ke orang terus apa yang you nak. Senang orang fikir kan. Bukan hari-hari, saya bukan baca kerja nak jawab Waalaikumsalam sampai 30 kali. And so imagine bila you message pensyarah, you message orang lain luar daripada UMK especially. Kalau ni lah, nanti kan you mesti ambil subjek yang you kena represent UMK kan. Ada subjek macam subjek event management, ada subjek apa lagi lah saya tak ingat, macam promotion kan. Subjek-subjek macam tu kebanyakannya awak kena buat projek luar daripada UMK. So bila awak represent UMK, make sure kenalkan diri awak daripada UMK. Dan bagi tahu you daripada UMK, kami adalah pelajar semester berapa, buat subjek apa yang kami nak daripada tuan, daripada puan, daripada ni lah, daripada ketua, katakan ketua kampung kan, apa yang ni. So bagi tahu terus. So imagine every time you text pensyarah ke siapa ke, you imagine macam nak pergi minta kerja. So you bayangkan diri you macam nak minta kerja, sama lah. So bila kita minta kerja, kita tak casual sangat kan, betul tak kan? Kita macam skema sikit kan bila kita minta kerja kan. So bayangkanlah macam tu, sebab it represent you. So ingat macam tu je lah, right? Okay, so yang ni tak payahlah. Okay, changing workplace, changing workforce, tadi saya dah share early of the class, meaning kita ada generation that changing now, generation saya leaders, but saya tahu a lot of generation saya generation Y kan, so generation Z dah jadi ketua dah pun. Orang yang lahir tahun 90, 92 kebanyakannya, sekarang most of them are already managers. Okay, so now changing workforce, so your generation will be
the next going into. Ada kawannya yang tak masuk universiti, dia start kerja kan sekarang kan. So they also already in the workforce. So kalau kata student tahun 2001, pekerja tahun 2001 already in the workforce. 2001, 2002 yang baru habis SPM 2003 tak silap saya, betul tak? 2003 dia already in the workforce. So orang 2003 dah dalam workforce sekarang ni. Okay, so memang workforce akan berubah. Sebab tu you jangan terkejut orang sekarang lebih semua benda nak cepat. Generation awak kan generation TikTok kan. So awak jangan terkejut bila awak pergi restoran kan, orang tak nak dengar masalah awak because itu benda yang sekarang ni yang kita tengah ajar dalam company, which is kita kena jadi orang yang juga mendengar, bukan setakat orang yang bercakap. Itu problem dia lah sekarang ni. So bila orang workforce sekarang makin cepat sebab TikTok punya zaman, you bayangkan bila you kerja pun you nak kerja macam TikTok kerja, semua nak laju. Imagine lah. Customer adalah banyak masalah kan. Customer ni tak ada benda lain, memang ada masalah je. Kalau tak ada masalah dia takkan cakap kan. So itulah masalahnya sekarang ni. So you imagine macam mana kita nak ubah mindset ni. Okay, nanti kita buatlah bersama-sama, hopefully throughout asas pengurusan, fundamental of management. Okay, ni social media kenapa ada untuk kerja, tadi saya dah share kot example kan, macam mana Dr. Hisham gunakan social media untuk communicate orang, pentingnya jaga SOP kan. Dia kan selalu kan dia punya ni tak ada benda lain kan, cakap pasal SOP je dia punya ni kan. So now social media consider common, manager guna social media untuk communicate sekarang. Okay. So ada seorang share gambar ni kan. Saya suka sebenarnya you bagi banyak example. Ada yang bagi example mak dia. Tanya, mak you memang hebat lah. Saya bagi tahu terang-terang lah. Mak you memang hebat lah kan. Mak saya pun sebenarnya kuat belajar juga kan, mak saya kan. Saya jadi kuat belajar sebab mak saya macam tu. Okay. So what I admire lah pasal Lady Diana. So although dia born in royal family, married to a royal to a royal man who will be the king, tapi dia tak guna itu sebagai her advantage. She worked very hard to be who she was lah, and she worked very hard. Sebab tu kenapa ayat-ayat kata-kata dia ni saya faham apa yang awak share, maybe itu juga apa yang dimasukkan. I want to do not just be, sebab just be adalah title dia, princess. Dia dapat title princess sebab dia kahwin dengan prince kan, dia kahwin dengan anak raja kan. Tapi dia tak nak just be. She doesn't want to be just another princess. She wants to be known sebagai her own self, Princess Diana kan, orang yang banyak buat charity, yang banyak bantu orang lain. That's what she wants to be known. Kalau itu apa awak share, itu sentimen dia, sebab itu sentimen yang saya admire pasal dia. Because bila kita bercakap pasal leaders, while we are talking about leaders, adakah leaders ini natural? Ini selalu soalan yang saya dapat, nanti kita discuss lah next class kan. Adakah leaders ni, most managers ni mostly are born, or they can actually be trained untuk jadi next leaders kan. So nanti kita discuss benda tu kan. Awak balik fikir-fikirkan, adakah leader ni natural kan, keluar-keluar daripada perut mak awak dah boleh jadi ketua kan, or benda ni kita boleh belajar sebagai leaders, sebagai managers. Awak baliklah fikir-fikirkan. Saya tak tanya hari ni, awak balik fikir-fikirkan. Okay, so that's for today. Thank you everyone for listening. And so okay, saya jawab soalan e-campus, next one. Okay, saya tak reply semalam kan sebab dah lewat. Bukan dah lewat, saya memang tu waktu tidur. Saya tidur sekarang lepas isyak. Okay, so soalan e-campus. Okay, so sebelum kita sembang soalan e-campus, saya buka dulu attendance sebab saya tahu ada yang belum clock in. Okay. Madam. Yes, saya. Yes. Can I ask something? What? Can I ask something? Yes, sure, you can ask. How many students from abroad take this subject? Siapa ni cakap? Who are talking? Aizamuddin.
Hazamuddin. So including you in this class, I think 3. Oh, really? Yes. I L2 would is the be only very, class. very, very happy if they introduce themselves. Who? You mean student from abroad? Yes, yes, yes. Oh, okay. All right, sure. You can start introducing yourself, Azamuddin. Why not? Not me. Oh, are you talking about me? You talking about who? Students from abroad. Yeah. So I asked you to introduce yourself first. Oh. Right. So why not you introduce yourself? Or should I introduce myself? Okay. So are you in last week? Yes, of course. Okay. So you already know me? Yes. Okay. All right. Good. Okay. So maybe I would like to know you. So can you introduce yourself? Is it okay? Okay, it's my pleasure. Okay, sure. Go ahead. Yep. Okay, first of all, my name is Hazamuddin Barahi. On the camera. They want to see how you look. Yeah. Okay, I'm from Penang. Okay, you're from Penang. Okay. And obviously from Malaysia. I am 20 years old. Okay, that's all. So which part are you from abroad? Can you let me know? I don't know. It's okay. Okay. Do we have what students from abroad? I think we have, but I'm not so sure. Are you here? I know only L2 have that special that that honor, and because when I saw the registration, I only saw them in my class. Ada ke? Siapa? I cannot remember their name. Zhang Zuijia, are you here? Zhang? Lin Zui Song, is it? Am I right? Am I pronouncing your name right? Are you here? I cannot speak Mandarin, so you have to know. Okay. Tak ada. Tadi saya rasa macam ada. Saya cakap Melayu confirm dia tak faham kan? Suddenly disappeared. I think they disappeared. Yeah. Because I heard just now, you know, apa yang dicakap tu itu slang betul, from China punya slang. I know we have 2 sepatutnya. We have 2 of them. Okay. So, are you okay with dual lingual punya ni saya explain tadi? Is it okay macam tu? It's good. It's okay. Okay. Okay, madam. Okay ke? Okay, madam. Mana message? Okay. Tu tadi. Itulah Lin Zu Song, Zhang Zujia. Yang tu, yang saya ada lah nama kan. I don't know whether they are right now. I think they were just now. And okay. So jawab soalan e-campus. Right. So to answer your e-campus question, apa soalan dia semalam? Lupa dah. Aduh, banyak sangat mesej ni. Asas pengurusan. Okay. Macam mana nak jawab kena upload Word or not, is it? You ask whether to upload note ke tak kan? Miss macam mana nak buat? Salah madam nak tanya macam mana nak buat latihan ni dalam Words ke? You just hit reply and click reply and then you just type your answers. So no need to put in words, no need to do that. Sorry madam, which one Tutorial. For tutorial, when you log in into your own tutorial group,
And if you are T1, you go into T1 punya tutorial. If you are T2, pergi T2 punya tutorials. If you are T3, you go to T3 tutorials. Okay, so you can see the questions I posted last night. And apa soalan dia? What I asked? Would you want to work with the leader that you share last week kan? Siapa yang you share lah? Ada yang share Nick, share Jack Ma, apa tu, Ustaz Abid, if historical figure pun tak ada masalah kan. If you have the opportunity lah, katakanlah if he's still alive, macam Ibnu Sina kan, ada yang share Ibnu Sina kan. So if he's still alive, do you want to, you know, work with him, you know, be his students, for example. Okay, so bagilah tahu reason you. No right or wrong answers. Okay, so you just let me know what you want to work with the leaders. Okay, or with his company kan, kalau dia orang yang entrepreneurs, maybe with their company, him or her. And then why, and why. Lepas tu give lah why not. Kalau you tak, if you answer yes, why? If you answer no, why you don't want to work with him or with her. So you just hit reply je, click je reply and then type je. Kalau you nak type dalam words dulu pun tak apa. If you want to put in words first, buka dulu words, you type and then you copy, masuk je dekat dalam tu. You can also do that. Okay, ada je student yang upload words semester lepas. Kalau maybe you dah type kan semalam kan, you already type yesterday kan, ada yang dah type, so you just upload je. Student saya pun ada juga yang buat macam tu. But we use a lot of e-campus lah untuk tutorials. Saya nak jumpa Google Meet, but I want to meet when kita discuss pasal assignment, but saya tak dapat lagi apa assignment untuk asas pengurusan. I still haven't received that. So nanti dah dapat, nanti kita set for Google Meet, tutorial Google Meet. Okay? Right. Ada ke soalan on e-campus? Madam. Ya. Apa ni, on due date for this test ni sampai bila? This week ke? Next week. Okay. Saya selalunya buka 1 week until next week biasanya. Lepas minggu tu pun sebenarnya you boleh je jawab, tak ada masalah pun. Saya just set deadline because deadline untuk bagi you ingat, sebab next week akan ada benda lain pula. Macam tu. Next week akan ada soalan lain pula. I will ask a different question. Okay. So semua kena buat ke atau untuk L2T2 je dalam semua? Every tutorial. You pergi tutorial you sendiri lah. Apa yang in your sleep, what group. So you just join yang tutorials. Okay. Okay. Anything? Anything else want to ask? Ada lagi nak tanya? Madam, kita tak ada banyak buku kan? Tak ada. Buku tak ada. Only just e-learning right? Kita use e-learning. Nanti saya akan share macam definition that we widely use. Contohnya nanti saya share lah benda tu. I will share with you kan. Saya baru perasan dalam slide rupanya dia tak banyak ada definition macam dia tak ada benda. Saya pun baru perasan benda tu sebenarnya. Saya macam dia macam very simple punya slide kan. Because selalunya saya buat slide saya sendiri. I always do my own slide. Tapi tahun ni diorang tak bagi buat slide sendiri. They ask to use the same, maksudnya semua tiga kelas guna slide yang sama. Sebab selalunya bila mengajar, saya mengajar kelas yang sama je. T1 ke T2 ke T3 saya seorang je mengajar. So semester ni saya kena stand dengan ada lagi 2 pensyarah. So dia nak bagi sama rata kan sebab final exam kan. So soalan kena sama. But saya perasan definition tak ada. So nanti saya share lah yang tu. Untuk every chapter punya definition. Yang key definition macam management, first level managers, apa benda tu nanti you go through. Okay? Right. Ada ke soalan? Madam, ya saya. untuk jawapan yang kita perlu buat, untuk jawapan tu kita kena buat dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris? Up to you, tak kisah, apa-apa je boleh. Nak buat duolingual macam saya pun boleh. Tak kisah, I don't mind. Apa dia? Mix pun boleh kan? Mix pun boleh, janji jawab. I don't mind. Okay,
Boleh je. BM boleh, BI boleh. Okay. Dan okay ke hari ni boleh follow ke apa tu lesson? Okay ke? Boleh madam. Boleh madam. Boleh madam. Boleh. Okay. Dah, okay. Boleh sangat madam. Okay, terima kasih. Saya Madam, risau. boleh madam. Apa dia? Sorry. Saya risau apa tu asas pengurusan sebab dia kena banyak bagi example kan. Saya takut awak tak berapa faham kan. Itu je lah. Tapi kalau kata boleh, kalau kata mana yang tak boleh bagi tahu je lah sebenarnya. Okay. Macam tough sikit kot madam. Apa dia? I think pengurusan ni macam tough sikit kot dia punya subjek. Nampak macam tough kan? Ya. Saya tahu. Saya dulu masa ambil ni waktu degree saya tidur dengan nota sebelum exam. Saya tahu how hard the subject is. Saya tahu saya boleh lah. Saya ingat lah. Saya ingat. Dan saya ingat pengalaman saya tu yang tidak menyeronokkan tu. So I try to ease your experience sebenarnya. Saya cuba bagi lebih banyak example supaya awak faham kan. Sebab awak boleh bayangkan kan apa example dia kan. Sebab tu kenapa macam tadi kalau explain je mix work tu contohnya, saya tak faham pun 10 rule tu. Sebab tu kenapa saya bagi gambar, try to give example watak-watak yang awak kenal so that you boleh relate balik kan bila kalau katalah soalan tu ada kan contohnya kan. Tapi I will try to do that every week kan so that student lebih faham lah. Saya faham tough tu. Saya pun ingat saya subjek ni antara subjek yang memang buat saya tak tidur malam. And I remember this. And okay, good to know. Alright. Yang lain okay ke? Yang lain ada apa-apa lagi? If dah tak ada apa, you can leave sebenarnya. Kalau you dah scan, you dah ni dah lapar ke nak pergi toilet, nak kencing sangat ke whatever, you can leave. Okay, thank you. I'll see you next week. Okay. Thank you madam. Alright, thank you madam. 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 Thank you. Thank you madam. Ya, welcome. Apa Hayani ada soalan? Apa Hayani? Asma, Zal Hasma, ada soalan ke? Thank you so much madam. Thank you madam. Okay, welcome. Alright, okay. Ikman apa? Okay, sama. Madam, boleh Ya. terangkan figure head tu tak? Saya tak faham. Figure head. Figure head. Okay. Ya. Figure head. Sekejap saya stop recording sekejap